O segurança cruzu os bracos e disse vos firme. O senhor neo pode entrar aqui. Francisco Peru por segundo. Alhu ao redor, confuso. Na porta de vidro da sala VIP. Todo mundo o observava como se ele tivesse cometido crime. A camisa xadrez despotada. A mala velha nas mãos, nada nele parecia importante. O sufficient para estar ali. Mas o que ninguém sabia é que, em poucos minutos, aquele homem simple seria chamado de PATRÃO, e não por qualquer mas pelo próprio piloto do jato que esperava por ele. O segurança cruzou os bracos e bloqueou a passagem com o corpo. O senhor não pode entrar aqui. Francisco Peru bem na frente da porta de vidro da sala VIP. Na mão, segurava firme sua mala de couro antiga, gasta pelo tempo, como quem segura uma parte própria história. Mas theo tenho o cartão. Disse ele com calma. O homem olhou para ele de cima, abaixo e soltou a meio sorriso. Esse cartão é I? Deve ter algo engano. Essa área é só para passageiros premium. Algumas pessoas ao redor comprarão a repair. Homem de terno caro agito o relógio de ouro. Uma mulher com perfume caro cachuchu algo para o marido. Francisco respira fundo. Já tinha visto aquele olhar antes. O olhar que diz, sem palavras, você não pertence a este lugar. Com os dedos marcados de calos, ele estendeu o cartão. Ta aqui moco. E meio. O segurança pegou o cartão com a vontade e passou no later. A luz verde acendeu. Acesso liberado. Mas o segurança não se movu. Estranho. O sistema deve estar com erro. Francisco sentiu o rosto queimar. Erro? Pergunta baixinho. Sabe como, às vezes aparecem cartas falsos. Casal que esperava atrás dele trocou olhares e bufou impatient. Vamos demorar muito? Perguntou a mulher com impaciência. Só instante, senhora. Respondeu o segurança, medando o tom de voz de repente, agora educado, simpático, quase servil. Francisco deu passo para o lado. Pode ser eles passaram. Eu espero. O segurança sorriu, satisfeito. Deixou o casal entrar sem nem olhar o cartão deles. Francisco ficou ali com o próprio cartão válido na mão e o coração pesado. Ele sabia o que estava acontecendo. Aos 62 anos, homem aprende a reconhecer o preconceito e quando ele vem desbarcado de procedimento. Ele tentou manter a dignidade. E final, estava acostumado a vencer sem levantar a voz. Mas, naquele dia, algo dentro dele dizia que a humilhao ainda estava so comicando. E que o destino estava prestes a virar o jogo, na frente de todos. O segurança pegou o radio. Geraldo, vem aqui a minuto. Tem caso estranho na entrada. Francisco engoliu seco. Já sabia o que viria. Minutos depois, homem de terno cinza apareceu. Gravata impecável, expresso impatient. O que está acontecendo? Perguntou. Esse senhor aqui está com cartão VIP, mas não parece certo. Respondeu o segurança. O gerente olhou para Francisco dos pés à cabeça. Viu a camisa amarelada, o bom despotado e a mala velha. O olhar dele já dizia tudo. Posso ver esse documento, senhor? Pergunta com voz seca. Francisco tirou o RG do bolso e entregou. O gerente comprou o nome, conferiu o cartão, balancou a cabeça. O nome confere, mas precisamos entender como o senhor conseguiu esse cartão. As pessoas volta comprar a cocacar. Uma menina de uns 6 anos, ao lado de mim, olhava para Francisco com curiosidade e confuso. Por que está brigando com aquele senhor? Pergunta baixinho. A me puxou a filha para longe, sem responder. Francisco sentiu o coração apertar. Não era a primeira vez que passava por algo assim, mas cada vez doía como se fosse a primeira.
Eu recebi o cartão pelo correio, disse calmamente. Está tudo certo. O gerente riu de canto. Engracado, cartão VIP neo costuma chegar pelo correio. Francisco tentou manter o tom de respeito. Moco, eu sou quero sentar pouco antes de vous. Esta como perna doendo, viajei a madrugada toda. Pois é, mas sem confirmar a procedência, neo passo livre. Respondo o segurança, cruzando os bracos. O tempo parecia temperado. Silencio constrangedor toma conta do lugar. Os olhares passavam sobre ele. Nones de curiosidade, outros de julgamento. Uma senhora idosa, sentada mais adiante, observava tudo. O rosto dela mostrava desconforto, mas ela não dizia nada. Francisco decidiu que alguém, qualquer dissesse o óbvio, que aquilo era injusto. Mas ninguém falou. O gerente suspirou impatient. Senhor, por hoje melhor o senhor esperar na área comum. Vamos revisar o sistema e liber depois. Área comum. Era a forma educada de dizer. Vie embora. Francisco respirou fundo. Pegou o cartão de volta. Guarda no bolso e sorria de livre. Aquele sorriso que a gente dá quando está cansado demais para discutir. Tudo bem. Obrigado assim mesmo. Virou-se e começou a andar. Atrás dele, o segurança comenta baixo, mas alto o suficiente para ele ouvir. Da próxima vez, vem mais armado, não? Francisco parou por segundo, sem olhar para trás. O respeito não depende da roupa moco. Disse voz firme. E continua andando, devagar, como mala velha batendo contra a perna e o coração pesado. Ele não sabia ainda, mas o destino estava prestes a devolver tudo o que tiraram dele, e com juros. Francisco caminhou devagar o segundo principal. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Encontrou banco de metal frio, perto da área do embarque, e sentou com cuidado. A perna doía, o coração doía mais. Tirou o bone, passou a mão pelos cabelos grisalhos e olhou para o cartão que ainda segurava. A luz do aeroporto refletia nele, brilhando irônica. Tudo certo no papel, tudo errado na prática, pensou. E o redor, o movimento era constante. Gente indo e vindo, malas, abracos, pressa. Mas ele se sentia invisível. Homem que so queria sentar antes de vous, e acabou se tornando o centro de uma humilhão. 5 minutos depois, o mesmo segurança apareceu. Francisco o viu vindo de longe, o andar rígido, o radio preso na cintura. Suspiro. De novo neo. Senhor, preciso falar como senhor. Disse o segurança, parado à frente dele. Algum problema? Responde Francisco, cansado. O gerente pediu para recolher esse cartão. Risco de fraude. Francisco fechou os olhos por instante. Fraude? Eu acabei de provar que é meu. Ordem do gerente. E ele respirou fundo. Tudo bem. Levantou-se devagar. Pode dizer a ele que ficou sem usar a sala VIP. Não preciso de favor. E que ele também quer conversar pessoalmente, insistiu o segurança. Francisco olhou ao redor. Várias pessoas começavam a reparar. Os olhares, ao revés. Sempre os olhares. Tá certo. Vamos lá. Responde firme. Enquanto caminhavam, a senhora idosa de antes levantou-se discretamente. Acompanhou com os olhos, sem se intrometer, mas pronta para aguer esse processo. Geraldo, o gerente, estava à espera, uma pasta na mão e o rosto tenso. Senhor Francisco, preciso de mais algumas informações. Que tipo de informações? Nome da empresa, CNPJ, comprovante de renda para validar o nível de acesso. Francisco ficou silencio por alguns segundos. O senhor Tommy pedindo comprovante de renda para entrar numa sala VIP? É protocolo de segurança, respondeu o gerente, desviando o olhar. Casal que passava diminuiu o passo para escutar.
Uma mulher de salto alto comenta alto, o sufficient para todo saviram. Que absurdo. Esse aeroporto é uma piada. Francisco Neo respondo. Pigu o celular. Enteo eu mesmo ligo para companhia. Discu o número, coloco no viva voz. Depois de alguns minutos de espera, uma voz atendo. Boa tarde, companhia aérea. Meu nome é Juliana. Boa tarde. Aqui é Francisco Silva. Estou dizendo que meu cartão VIP é irregular. Pode verificar? Silencio. Depois, a voz calma respondo. Senhor Francisco, esse cartão estortivo, emitido há uma semana. Está tudo regularizado. Francisco alhuderido para o gerente. Ovio? Tudo regular. O segurança e o gerente esse entrelharam. O clima fica passado. O constrangimento, visível. Mas, ainda assim, o gerente tenta manter a autoridade. Mesmo assim, vamos precisar de uma análise final. Francisco, deu passo à frente. O senhor quer análise ou eu quer de culpa para continuar me humilhando? O murmúrio esse espelha. Várias pessoas pararam para assistir. A senhora idosa cruzou os braços, firme. Ele não fez nada de errado, disse alto. Isso é injustica. O gerente perdeu o controle da situação. Senhor, esse continua resistindo, vou chamar a segurança patrimonial. E foi ai que a sorte cômico a mudar. Do outro lado do segueio, passos firmes ecoaram. Homem de uniforme impecável, gravata preta e croce dourado aproximou-se. Senhor Francisco Silva? Francisco virou-se, confuso. O homem sorriu educadamente. O Jato está pronto, senhor. Estamos atrasados para a decolagem. O silencio que esse seguiu foi que sagrado. Todos pararam. O segurança arregalou os olhos. O gerente fica pálido. Francisco agitou o bom. Olhou para eles e responde calmo. Ah, sim. Eu já estava indo. O piloto fez sinal como cabica. Vamos, patrão. O Jato está aguardando. A palavra é que como trabalho. Patrão. E, naquele instante, o homem humilde da mala velha esse tornou o símbolo do que ninguém esperava. A lição viva de que o valor de alguém nunca esse mede pela roupa que veste. Mas pelo respeito que inspira, et nos que o subestimam. O silencio do segueio era quase absoluto. Os olheiros, que minutos antes estavam caios de julgamento, agora estavam presos em Francisco, o homem simples que, de repente, tinha piloto particular vindo buscá-lo. O segurança baixou os olhos, o gerente engoliu seco. Francisco respira fundo, e pela primeira vez naquele dia, sorriu. Mas não era sorriso de vingança. Era o sorriso calmo de quem sempre soube quem era, mesmo quando os outros não sabiam. Aconteceu alguma coisa, senhor? Perguntou o piloto, olhando para ele com preocupação. Francisco pensou em responder não. Finger que estava tudo bem, mas dessa vez não quis engolir silencio. Acontece sim. Tentarei impedir de entrar na sala VIP. Disserem que meu cartão era falso. O piloto arregalou os olhos, surpreso. Fizeram isso como senhor? Fizeram. E cameram segurança, gerente, supervisor, como esse eu fosse criminoso. O piloto respira fundo, indignado. Senhor, me desculpe por isso. Isso não deveria acontecer. Francisco assentiu. Não deveria, mas acontece. Todos os dias, com muita gente que não tem jeito, nem sobrenome importante para se defender. As pessoas volta continuavam observando, algumas claramente envergonhadas. O casal que antes tinha entrado na sala VIP sem ser bardo agora desviava o olhar. A mulher que tinha reclamado do atraso olhava fixamente para o chão. E, ao fundo, a senhora idosa sorria discretamente, como quem diz, a verdade sempre aparece. O gerente tentou recuperar o controle da situação.
Señor Francisco, UUPCO disculpas por cualquier malentendido. Francisco, virou lentamente encarando. Malentendido? Isso esse chama preconceito, moco. E fio. O durante coro. Eu juro que neo foi nada pessoal. Foi sim. Mas tudo bem. Eu neo quero sua demissão. Eu quero mudança. O piloto colocou a mão no ombro de Francisco. Senhor, precisamos ir o jato já está pronto para decolar. Francisco olhou volta uma última vez. O silêncio. Os olhares. O constrangimento coletivo. Vamos, disse. Mas antes, quero dizer uma coisa clara. Virou para o gerente para o segurança, falando com voz firme, mas serena. Da próxima vez que vocês julgar alguém, perguntem a si mesmos. Eu faria o mesmo se essa pessoa eu torno caro? Se tivesse pele clara? Se chegasse number caro importado? Fez uma pausa. Se a resposta for não. Então vocês estão fazendo o errado. Ninguém respondeu. Nem precisávamos. A vergonha era resposta suficiente. Francisco comico a caminhar ao lado do piloto. O som dos passos ecoava no chão de mármore. Cada passo era lembrete de dignidade, de que a humildade nunca foi fraqueza. Passaram pelos portos de segurança, pelos corredores de acesso restrito, e chegaram à área executiva. Tudo ali era diferente. Luz suave, silencio, aroma de café fresco. O piloto abriu a porta de vidro. Por aqui, senhor. Do outro lado, o jato particular reluzia sob o sol. Branco, elegante, imponente. Francisco parou por momento, olhando aquela cena. Poderia se sentir orgulhoso, mas o que sentia era outra coisa. Tristeza. Tristeza por saber que, se tivesse chegado naquele jato desde o comico, ninguém teria duvidado dele. Mas ele nunca gostou de ostentar. Preferia ser tratado como qualquer porque, no fundo, acreditava que todos deveriam ser tratados com respeito, tivessem o neo dinheiro, tivessem o neo poder. O piloto interrompeu o pensamento. Quem que eu avise o aeroporto que já estamos prontos? Ainda não. Responde Francisco. Quero falar com o diretor daqui. O piloto o olhou surpreso. O senhor quer falar com o CEO? Sim. E não quero confuso. So quero fazer o certo. O piloto fez a ligação. Minutos depois, veio a resposta. Ele está vindo pessoalmente. Francisco se sentou na sala de espera executiva com a mala velha ao lado. Pediu café. O Cairo forte e quando o fez lembrar de fazenda, do amanhecer, dos trabalhadores simples que acordavam cedo sem reclamar. Quando o diretor chegou, o rosto dele mudou assim que via Francisco. Francisco! Exclamou, com sorriso surpreso. Meu velho amigo. Abracarme-se como quem se conhece há anos. Eu soube do que aconteceu, disse o diretor serios. E quero resolver isso agora. Francisco assentiu. Então faca uma coisa por mim. Neo demida ninguém. Ensign. Corrija. Mudo sistema. O diretor ficou silencio por instante depois respondeu. E por isso que eu te respeito, Francisco. Você não quer vingança. Quer justiça. Francisco sorriu de leave. A diferença é simples. Vingança é pessoal. Justiça é para todos. E naquele instante, enquanto o sol entrava pelas janelas da sala executiva, fica claro. A verdadeira riqueza de Francisco não estava no jato, nem nas fazendas. Estava na alma dele. O diretor se levantou e foi a da porta. Quero que tragam aqui o gerente e o segurança, disse tom firme. Agora. Minutos depois, os dois entraram na sala, cabisbaixos, nervosos. Francisco permanece sentado, calmo, observando. O diretor os olhos olhos e perguntou. Alguém que me explicar o que acontece hoje? Geraldo tentou falar,
gaguejando. Señor, houve malentendido. O sistema acusou irregularidade e nós apenas seguimos o protocolo. Protocolo? O diretor repetiu. O protocolo de humilhar homem por causa da roupa que ele veste? O silencio peço. O segurança baixo o olhar, visivelmente arrependido. Francisco, sem levantar a voz, apenas disse. Eu não quero puniqueo. Quero aprendizado. O diretor virou-se para ele. Diga o que deseja, Francisco. Que esse caso sirva para mudar algo. Quero que todos aqui recebam treinamento sobre respeito e discriminação. Que aprendam a olhar além da aparência. O diretor assente com firmeza. Vai ser feito. Todos os aeroportos de rede. Geraldo enxergou o suor da testa. Senhor Francisco, eu sinto muito. Eu também. Responde ele. Olhando direito nos olhos do homem. Mas o arrependimento só veio esse mudar o comportamento. O diretor encerrou a reunião, prometendo providências imediatas. Francisco pegou sua mala, levantou-se e apertou a mão do amigo. Obrigado por vir. Obrigado por me ensinar. Respondeu o diretor, com sinceridade. Do lado de fora, o sol já se punha. A luz dourada entrava pelas janelas e refletia no chão como se o mundo, de alguma forma, estivesse em paz ao revés. Francisco caminhou o jato. O piloto o aguardava na escada, sorrindo. Tudo resolvido, senhor? Resolvido o suficiente. Responde com serenidade. Subiu a escada devagar, como mala velha na mão. Lá dentro, o ar era silencioso. Aquele. Ele se sentiu, tirou o bom e olhou pela janela. O aeroporto lá embaixo continuava em movimento. Vidas cruzando-se, histórias começando e terminando. O jato cômico, a taxir pela pista. Francisco respirou fundo e pensou em tudo o que tinha acontecido. Não sentia raiva. Sentia esperança. Esperança de que, talvez, depois daquela lição, o mundo se tornasse pouco mais justo. Antes de collegem, o piloto olhou pelo espelho e disse: Senhor, o que aconteceu hoje vai fazer muita gente pensar. Francisco sorriu. É só isso que eu queria. Que pensam? O jato levantou, atravessando o seu tingido de laranja. Lá embaixo, o aeroporto ficava cada vez menor, mas a mensagem ficava enorme. Respeito neo se compra, se pratica. E essa história te toco, dixe like e comenta. Backhand index pointing right você já viu alguém ser julgado pela aparência? Conta aqui nos comentários. Porque histórias assim neo so para emocionar. Sao para mudar o jeito como a gente enxerga uns aos outros.